Tibet is said to be the not-so-Chinese territory. The Tibetans speak their own distinctive language and embrace their own way of life. Tibet covers an area of more than 1.2 million square kilometers, which is 12.8% of the total size of China. Of the population of 3 million, the majority are native Tibetans, with more Han and Hui Chinese migrating to the area. Tibet is going through challenging times to address growing ethnic tension problems amid rapid economic development and migration of the dominant Han people. Despite that, the tourism industry in Tibet continues to boom. Tourists find Tibet safe and flock to the area in droves. I wouldn't say it was the most exotic. I'd say it's different. The whole of China is a wonderful experience. 这次是陪爱人一起过来的，觉着蓝天白云非常美，到这里觉着心旷神怡，什么烦恼都没有了。在这面觉着感觉挺安全的，因为那个国家现在还是很重视这面的嘛，然后发展的很不错。光看拉萨市区就有很多的变化，从那个世貌到人为都很好。The beauty of its high altitude plateau and grassland and the Tibetan culture make the region unique and different from other parts of China. 第一个你会感觉到它在经济上仍然有巨大的这个差距，就是说在建筑方面呀，因为拉萨呢它分就老城区和新城区，新城区呢你会看得像一个内地的县城，它全是新的建筑，老城区呢就保留着原来旧西藏时候以大昭寺为中心形成的那个商业和居住区。你到了老城区，你会看到藏人仍然穿着袍子呀，甚至从康巴地区来的这个男性的藏人还要缠着那个长头发，缠着那个红色的英雄结，你会突然感觉到像去了一个异国一样。Tibet is steeped in religious beliefs, which is something missing in the rest of China. Tibetan Buddhism is bigger than politics and life, and almost every Tibetan worships the Dalai and Panchen Lamas for guidance. 主要的区别你会发现在拉萨，信仰是那么的浓厚，一大清早老人会去绕着大昭寺、绕着布达拉宫去转经，你会觉得在内地的城市是一个特别物质化的生活方式。但是你到拉萨发现人还有精神的那么一个很重要的生活的层面，所以很多去拉萨的汉人是被这种吸引的，就是在一个非常物质化的城市里边，人总觉得缺了什么，而且很重要的那一部分到了拉萨会找着。Tibet exercises freedom of religion with certain control. The Chinese government does not compromise with any uprising by religious groups, especially the Tibetan government in exile, led by Dalai Lama. 我觉得西藏的宗教自由政策是得以充分的享受。这个在我们西藏，这个您知道，几乎大多数藏族群众都是信教的。我们前不久有一个宗教节日叫萨格达瓦节，这个萨格达瓦节呢是在宗教节日里面是比较隆重的节日，转经人数最高的一天曾经达到18万人次，是非常在拉萨这个区域里，他们非常自由的在进行这样一些宗教活动。当然我要说一条，关于达赖，这是我们另外一个范畴内的问题，因为达赖他是一个不仅仅是个宗教人士，他是一个从事分裂祖国的活动的政治集团的一个总头子。这在任何一个主权国家，对于这样一个人去悬挂他的像歌颂他，这都是不容许的。Despite the riots which had broken out in the last few decades, Tibet remains a peaceful region. After learning the lessons of the past, the government now deals with ethnic issues with more caution and care. 其实我最关心的问题就是藏汉之间的矛盾、仇恨。这个仇恨已经存在，但是314好像是一个分水岭。从此之后呢，藏人对汉人有了仇恨，那么汉人对藏人尤其有了仇恨。所以314之后呢，让人感觉在拉萨或者在整个藏区，汉人特别强势。那么有些藏族朋友就告诉我说，比如说在拉萨的那个菜市场，那些菜贩子就非常跋扈，就突然觉得我后面有一个我们汉人的政权在支撑着我们。我担心的就是，一旦未来有些什么危机，国内会有什么政治上的危机，那么这种藏汉之间的这种仇恨会冲突。
特别是314事件之后，我们进行了主动的治理。那么应该说，现在西藏的社会局势更加稳定。我们广大的老百姓啊，现在深刻认识了一个道理，就是团结稳定是福，分裂动乱是祸。那么在一个不稳定的动乱的社会条件下，经济是不可能发展的，人民的生活水平是不可能改善的。所以我们现在应该说上下非常一致的，大家确认一定要确保西藏社会的总体的稳定。The Tibetan Autonomous Region government has made no secret of the fact that it will continue to suppress separatism and racism in the region. With the country's sovereignty at stake, the Chinese government cannot afford to relax in Tibet, while it makes giant steps to develop the region and bridge its economic and social gap with the rest of China.